Okay, hi dear students, welcome to the chemistry classes. So in the next, after completing that oxidations and reductions, reactions, definition and all, in the next session, in this class, so today I am discussing that two words. See that continuation of this redox reaction chapter, and also see all of you. So the oxidations, see these two note point, they are very important. First one, the oxidation and reductions always occurs simultaneously, and it means that ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇದಾಗ some theories are there. All the theories and I explained that, and today I am explaining these two terms. They are very importantly, oxidation and reductions always takes place simultaneously. Simultaneously means what? See that I will give you one example. From that you get know that. See that 2FeCl3 and reactions with SnCl2, it forms 2FeCl2 and also the liberation of SnCl4. See that all of you observed in this reaction. So in this, how many Cl are there? There are 6 Cl minus are there. Here how many Cl minus is there? 4 Cl minus is there. See that here there will be loss of electronegative atom taking place. Loss of electronegative atom taking place. So the loss of electronegative atom taking place means that you see that always yesterday what were given. So the removal of electronegative atom or removal of electronegative atom is called as reduction. So we are given already. Removal of electronegative atom is called as reduction. So from that, this FeCl3 to FeCl2, this one is reduction. There will be loss of Cl minus n. How many? 2 Cl minus n is going to loss. Similarly and parallelly, you see that here how many Cl is there? 2 Cl minus n is there. Here 4 Cl minus n is there. So observed in this reaction, there will be gain of electronegative atom. So gain how many chlorine? 2 chlorine they are gaining. So this is called as oxidation. So ಇದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೇ ಬರೀ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2FeCl3 ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 2FeCl2, ಸೊ ಹಿಂಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವತ್ತಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವತ್ತಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದು ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಐತಿಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಒಂದು ಇದು ಐತಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಗಾದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಹಂಗ ಏನಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಾಕ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೆನ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ದಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2K4 FeCN6 reactions with H2O2 hydrogen peroxide, it forms 2K3 FeCN6 and also liberation of 2KOH. So all of you please observe in this reaction how many potassiums are there. There are 8 potassiums are there. Here how many potassiums are there? 6 potassium is there. So here loss of electropositive atom, loss alakatiti. So loss of electronegative atom, then it is called as reduction. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ H2O2 ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿನೂ 2 H2O2 ಅದಾವು, ಬಟ್ addition of electropositive atom ಆಗತೈತಿ. So it is called as oxidation. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇರ್ತದ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ,
ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಲಕತೈತಿ, ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಲಕತೈತಿ, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಲಕತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಲಕ್ಕ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇಬೇಕು. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್. ತಪ್ಪು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. The note point. So after learning all this oxidation reductions concept and all, so now I am going to define. Nodri, still so far na redox reaction andre enatu define kottilla, but now I am giving the definition of redox reaction. What is mean by exactly the redox reaction? So nodri, na previous first video da bari oxidation reaction reduction reaction andre enu matra kottini, but redox reaction andre ಏನಂತ ನಾ ಕೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. So now I will define that redox reactions. So I'll help you observe that. So the practically I will consider a beaker. I will consider the beaker containing copper sulfate solution, and also in this copper sulfate solution I am going to dip one of the zinc rod. I will dip one zinc rod. I will dip one zinc rod. So after 5 minutes, this solution get heated. Spontaneously. I will use the word spontaneously. Andra ಒಂದು ಬೀಕರ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಜಿಂಕ್ ಹರಡ್ತೀನ್ರಿ, 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಬೀಕರ್ ಹೀಟ್ ಆಕೈತಿ. ನಾ ಏನೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿದೌಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಡ್. ನಾ ಏನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಬೀಕರ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಇಡೋಣ, ತಾನೇ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗೈತಿ. Spontaneously beaker get heated after 5 minutes, therefore it is spontaneously taking place. So I think in your SLC, in your 10th standard, you people learned that temperature increased in the system. Temperature increased in the system means some reaction taking place. Some reaction is taking place. What is that reaction? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ. What is that reaction? See that this zinc undergo the loss of 2 electron. 2 electron loss ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ. So on the previous video ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ, the loss of electrons is called as oxidation reactions. And also the copper 2 plus present in the solution. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ SO4 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡಿದ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ SO4 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಕೋ. ಈ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಗೇನ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಬೈ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಜಿಂಕ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪರ್ ತಗೋತೈತಿ. ಜಿಂಕ್ gives the 2 electron. These electron taken by this copper 2 plus. This copper 2 plus gain the electron, it forms copper. So the gaining, nodri, illi loss of electron, illi gain of electron. So this is called as reduction reaction. So now observe all of you. This zinc converted into Zn2 plus loss of electron is called as oxidation. And next copper 2 plus gain those 2 electron, it forms copper. This is called as reduction in a same system, in a single system. ಇದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ದೊಳಗ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲಾಕತೈತಿ, ಇವೇನಾಗ್ತಾವ ಕಾಪರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಒಂದೇ ಬೀಕರ್ನಾಗ ಆಗತೈತಿ, ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗತ್ತದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್.
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ electron LHS ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ Zn plus copper 2 plus gives res to copper plus Zn2 plus ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಿಳಿತು? ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಬರಿತೀನಿ. ತಿಳಿತು? ಈಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. LHS ಇದ್ದಿದ್ದು LHS ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ, RHS ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ. In a single system, both oxidation and reduction taking place. So such reactions are called as redox reaction. And such reactions are called as redox reaction. Now I define the redox reaction. See that once again I will tell you. Consider a beaker. The beaker consists of copper sulfate solution and zinc rod dipped in it. After 5 minutes, this solution get heated spontaneously. So assume that zinc converted into, the reaction taking place like that only. Zinc converted to zinc 2 plus and loss of 2 electron. Then this reaction is called as oxidation. The electron gained by the copper 2 plus and present in the solution and it forms copper. Gain of electron is called as reduction. In a single system, both oxidation and reduction taking place, sum of these two reactions and this is totally called as this is totally called as redox reactions. I hope I am able to explain these reductions very well. So in the next class or in the next video, I am going for one of the next important questions, next important concept. So please all of you see the video and thoroughly you have to see that. If you have any doubt, please contact me, and also please share and subscribe my channel. Thank you very much.